హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ఈ స్క్వేర్ ఐ అకాడమీ. ఈరోజు మనం ఏఎల్పి CBT-2 సంబంధించి బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్లో నుండి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో నుండి టాప్ 25 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. మనకి ఏఎల్పి CBT-2లో ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం నుండి అరౌండ్ 10 మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్, electrical energy is used during a month is expressed in terms of units. Here 1 unit means 1 unit అంటే ఏంటి? 1 వాట్, 1 కిలోవాట్ అవర్, 1 జౌల్, 1 కిలోవాట్. ఓకే, మనం 1 యూనిట్ అంటే 1000 వాట్స్ ఇంటూ 1 అవర్. ఓకే, 1000 వాట్స్ అంటే 1 కిలోవాట్ ఇంటూ 1 అవర్. ఓకే, 1 యూనిట్ మీన్స్ 1 కిలోవాట్ అవర్. 1 unit means 1 kilowatt hour. Option B is correct. 1 unit means 1 kilowatt hour. Okay, next question. A current of 2 amperes flows through a 24 volts car headlight bulb for 5 minutes. How much energy transferred during this time? Okay, here in the question asking energy. Energy is equal to power into time. Power and voltage into current and time. Here voltage is given 24 volts and current is 2 amperes. Time is 5 minutes. 5 minutes means we have to convert into seconds. 5 into 60 seconds lo convert cheyali. Okay, 24 into 2 48, 5 into 60 300. Okay, 48 into 3 144 00 joules. Okay, here option A is correct. Okay, next question. Here in this question they are asking about 1 kilowatt hour is equal to how many joules. Okay, we know that 1 joule is equal to 1 watt second. Okay, 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt hour is equal to 1 kilo means 1000. 1 kilowatt means 1000 into hour. 1 hour is equal to how many seconds? 3600 seconds. Okay, watt second. Okay, we are converted kilowatt into watts and hours into second. Now we will get 3650 watt second. Watt second means joule. 1 kilowatt hour is equal to 3,60,000 joules. We can write also 3.6 into 10 power 6 joules. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 power 6 joules. From the options, option C is the correct answer. Okay, next question. Here in this question we are asking about 1 ampere is equal to 1 coulomb into 1 second, or 1 volt by 1 second, or 1 second by 1 coulomb, or 1 coulomb by 1 second. Okay, we know that one formula, I is equal to Q by T. What is the unit of current? Ampere is equal to charge is having unit coulomb. And time means second. 1 ampere is equal to 1 coulomb by second. From the options, D option is the correct. Okay, next question. An electric iron of resistance 20 ohms takes a current of 5 amperes. The heat flow in 30 seconds is heat is equal to I square or T. Current 5 amperes, 5 square into resistance 20 ohms and the time is 30 seconds. 5 square అంటే
25, 30 into 20, 600. We will get 150,000. Okay, we can also write heat means joules, 15,000 joules. 15,000 joules ని మనం 1.5 into 10 power 4 joules అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ is the correct answer. Okay, next question. Find the potential difference across resistance of 2.5 kilo ohm through which 2 milliampere current flows. మనకి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు. V is equal to IR. This is Ohm's law. Okay, current, how much current they given? 2 milliamperes. 2 into 10 power minus 3 amperes. Okay, resistance, how much resistance they given? 2.5 kilo ohms. 2.5 into kilo means 10 power 3. Okay, 10 power minus 3, 10 power 3 cancel. 2 into 2.5 is equal to 5 ohms. Potential difference is equal to 5 volts. 5 volts is the answer. Option D is correct answer. Okay, next question. The resistance of a metal rod depends on all of the following except. Okay, మనకి దేనిపైన డిపెండ్ కావట్లేదు అని అడుగుతున్నారు. రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద మెటల్ అనేది లెంత్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, రెసిస్టివిటీ, రో అంటే రెసిస్టివిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే టెంపరేచర్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. మెటల్ అనేది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ డెన్సిటీ మీద డిపెండ్ కాదు. Temperature of the metal does not depends on the density. Option A is correct answer. Okay, next question. Two resistors of R ohms and 15 ohms are connected in parallel to get an effective resistance of 12 ohms. Okay, మనకి రెండు రెసిస్టర్స్, ఒకటి వచ్చేసి R ohms అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి 15 ohms. R ohms అండ్ 15 ohms ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేశారు. మనకి ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఆర్ ఎఫెక్టివ్ వచ్చేసి 12 ohms వస్తుంది. ఓకే, మనకి రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్ గా ఉన్నప్పుడు మనకు వచ్చే ఫార్ములా వచ్చేసి ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/R1 ప్లస్ 1/R2. 1/R ఈక్వలెంట్, మనకి 1/R ఈక్వలెంట్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు? 12 ohms ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/R1. R1 అంటే ఆర్ ప్లస్ 1/R2. R2 అనేది 15 ohms ఇచ్చారు. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ 1/R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/12 minus 1/15. Okay, here 15 minus 12 by 12 into 15. Okay, 1/R is equal to 3/12 into 15. 3 1 ja 3 4 ja. Okay, here we will get R 1/60. Okay, R is equal to 60 ohms. R is equal to 60 ohms is the answer. 60 ohms means option B is the correct answer. Okay, next question. Two resistors of 1 ohm and 2 ohms are connected in a series. The effective resistance 1 ohm and 2 ohms are connected in series. 1 ohm and 2 ohms are connected in series. Asking effective resistance. Effective resistance in series. Equivalent resistance in series is equal to R1 plus R2. Okay, R1 is equal to 1 and R2 is equal to 2. Total resistance is equal to 3 ohms. 3 ohms means option B is the correct answer. Okay, series and the parallel formula are different. Okay, next question. A wire is stretched to 4 times of its original length. Okay, the resistance of stretched wire will be dash times of its original resistance. Okay, I will give one formula. R nu is equal to n square into R old. మనకి n స్క్వేర్ అనేది మనం స్ట్రెచ్చింగ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ లెంత్, మన ఒరిజినల్ లెంత్ కంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ అనేది లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేసాం అనేది n. హియర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, 4 టైమ్స్ ద ఒరిజినల్ లెంత్. R new is equal to 4 square
into R old, R new is equal to 16 times of the R old. ఓకే, మనకి న్యూ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఓల్డ్ రెసిస్టెన్స్తో కంపేర్ చేస్తే 16 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎప్పుడైతే మనం వైర్ని 4 టైమ్స్ స్ట్రెచ్ చేస్తామో ద రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, 4 టైమ్స్ మనం స్ట్రెచ్ చేస్తే 16 టైమ్స్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది కరెంట్ రేటింగ్ ఆఫ్ 5 kilo ohms and 1/2 watt resistor is. Okay, here the resistor power rating is given. P is equal to 1/2 watts and R resistance value is given 5 kilo ohms. 5 kilo ohms means 5000 ohms. Here they are asking current rating. Current rating. Okay, P is equal to I square R. Okay, I is equal to P by R square root. Okay, P is equal to 1/2 and R is equal to 5000. Square root of 1 by 10,000 is equal to square root of 1 by 100 square. I is equal to 1 by 100. This square root cancels. 1 by 100. 1 by 100 means 0.01 amperes. 0.01 amperes. Okay, option D is the correct answer. Next question. For the circuit shown, find the I ఇక్కడ I అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంది. మనకి ఈ ఐని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఓకే, మనకి ఏమేమి చేయాలంటే మనం కేసీఎల్ అప్లై చేయాలి. కేసీఎల్ అంటే ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్. ఓకే, అప్లై ద కేసీఎల్ ఎట్ దిస్ నోడ్. ఫస్ట్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ 2 amperes, 1 ampere and 3 amperes. 2 plus 1 plus 3 is equal to 6 amperes. 6 amperes are coming from this node and 6 amperes will leave. ఓకే, మనకి ఇక్కడ నుంచి 6 amperes వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి 5 amperes వస్తుంది. 6 plus 5 11 amperes. ఈ 11 amperes లో నుండి ఇటు ఒక 3 amperes పోతుంది. 11 amperes నుంచి ఇటు 3 amperes పోతే మిగిలింది 8 amperes. 8 amperes అనేది ఈ బ్రాంచ్ నుంచి వెళ్తుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి 8 amperes వచ్చి 2 amperes will leave from this branch. Remaining will leave from this branch. 6 amperes. Okay, I is equal to 6 amperes. 6 amperes means C. Option C is the correct answer. Okay, next question. Potential applied across 2 farad capacitor is 10 volts. The energy stored in the capacitor will be. Energy stored in capacitor they are asking about. Energy storing. E. Energy stored in capacitor is equal to 1 by 2 CV square. Okay, 1 by 2. Capacitance value they given. C is equal to 2 farads and V is equal to 10 ohms. C is equal to 2 farads and V is equal to 10 ohms. 10 square means 100. 2 cancel and E is equal to 100 joule. 100 joule is the correct answer. Option B is correct. Okay, next question. 4 cells each of EMF E connected in series. The effective EMF of the combination will be 4 cells. Each cell is having EMF of E. Okay, 4 cells. 1, 2, 3, 4. 4 cells each having EMF of E. Connected in series. ఎప్పుడైతే మనం సెల్స్ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తామో మనకి ఈ ఎఫెక్టివ్ అనేది ఏమవుతుంది. ఓకే, ఈ ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ ఈ ప్లస్ ఈ ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4E. సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు వోల్టేజెస్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి. ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు వోల్టేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సేమ్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది, ఎఫెక్టివ్ వోల్టేజ్ కూడా. ఓకే, ఆప్షన్ C is the correct answer. B is the correct answer. What is total capacitance of the given circuit?
Here two capacitors are connected in parallel. Each, each is having value of 8 microfarads. Okay, when capacitors are connected in parallel, C equivalent is equal to C1 plus C2. Okay, C1 is equal to 8 and C2 is equal to 8. 16 microfarad. Okay, option A is the correct answer. Okay, next question. The value of current I in the section of the circuit shown below. ఓకే మనకి ఇక్కడ ఐ వాల్యూ కనుక్కోమని అడుగుతున్నారు. ఐ ఓకే అప్లై ద కేసీఎల్. హియర్ అప్లై కేసీఎల్. కేసీఎల్ మీన్స్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్. ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ అనేవి 2 ఆంపియర్ అండ్ 1 ఆంపియర్. 2 plus 1 3. Here 3 amperes will come. 3 amperes. From 3 amperes, here 1.3 amperes is leaving and remaining 3 minus 1.3 means 1.7 amperes will come here. 1.7 amperes. 1.7 means option D is the correct answer. Okay, next question. A capacitance stores 0.3 coulombs of charge at 2 volts. What is the capacitance value? Okay, we know that Q is equal to CV. Okay, Q value వచ్చేసి 0.3 and C we have to find. V value వచ్చేసి 2. From here we will get C is equal to 0.3 by 2. C is equal to 0.15 farad. Okay, 0.15 farad. 0.15. Option A is the correct answer. Option A. Next question. A source of voltage V maintains a current I in a circuit. The energy supplied to the circuit by a source in time t is. They are asking energy. Energy. Energy is equal to power into time. Power into time. Power is equal to voltage into current into time. Energy is equal to V into IT. Where option B is the correct answer. VIT. Okay, next question. If 36 joules of work is done in moving a charge Q across 8 volts, find Q. Okay, మనకి V is equal to W by Q. From here we will get Q is equal to W by V. W is equal to 36 joules and V is equal to 8 volts. 8 1 ja, 8 4 ja 32 and 8 5 ja 40. Q is equal to 4.5 coulombs. Option D is the correct answer. Next question. If 90 joules of work done in moving a charge of 2000 coulombs across V volts, find V. V is equal to W by Q. Work. How many joules of work? 90 joules of work is done. 90 joules. And what is the value of Q? 2000. 2000. 0, 0 cancel. Okay. 0.0045. Option C is the correct answer. Okay. Next question. Find the potential difference across a resistance of 3.6 kilo ohm through which 2.5 milliampere current is flowing. Okay. Resistance 3.6 kilo ohm resistance is given. Kilo ohm. Through which 2.5 milliamperes current is flowing. We are asking about voltage across the resistor. Okay. V is equal to I R. How much current? 2.5 milliamperes. 2.5 milliamperes means 10 power minus 3. And R value. R value is 3.6 kilo ohms. 3.6 into 10 power 3. 10 power 3 and 10 power minus 3 are cancelled. 2.5 means 25 by 10 and 3.6 means 36 by 10. 5 5 ja, 5 2 ja, 5 1 ja, 5 2 ja. 36 by 4. 36 by 4 means 9. V is equal to 9 ohms. V is equal to 9 ohms. Option B is the correct answer. Okay, next question.
Two resistors, 2 ohms and 6 ohms are connected in series, and this combination is connected to 12 volts battery. Find the power supplied by the battery. Okay, here battery, 12 volts battery, and the resistors, two resistors are connected in series. One resistor is 2 ohms and one more resistor is 6 ohms. 2 ohms and 6 ohm resistors are connected in series, and they are asking about power supplied by the battery. Power supplied by the battery is equal to V square by R equivalent. V square is equal to 12 into 12. R equivalent is equal to, they are connected in series, 2 plus 6, 8. Okay, 4 3 ja, 4 2 ja, 2 1 ja, 2 6 ja is equal to 18. 18 watts of the power. Okay, option B is the correct answer. Okay, next question. The resistance of a uniform metallic conductor is, option A, inversely proportional to its resistivity, option B, directly proportional to its area, option C, inversely proportional to its area, option D, inversely proportional to its length. మనకి రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా వచ్చేసి R is equal to rho L by A. From this formula, resistance is directly proportional to resistivity, and resistance is directly proportional to length of the conductor, and resistance is inversely proportional to its area. From the options, inversely proportional to its area, option C is the correct answer. Option B is directly proportional to its area, not directly proportional, it is inversely proportional to its area. Okay, next question. The resistance of a conductor when its temperature is increased. మనకి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా, లేదా సేమ్ ఉంటుందా అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఉంటుంది. వన్ కండక్టర్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇన్సులేటర్. ఓకే, మన కండక్టర్స్ వచ్చేసి పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియెంట్, and semiconductor and insulators is having negative temperature coefficient. Okay, positive temperature coefficient అంటే if temperature increases, resistance also increases. అదే సెమీకండక్టర్ అండ్ ఇన్సులేటర్లో అయితే నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటంటే if temperature increases, resistance of the semiconductor or insulator will decreases. ఓకే, కండక్టర్స్ అనేవి పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అంటే if temperature increases, resistance of also increases. అండ్ సెమీకండక్టర్ అండ్ ఇన్సులేటర్ అనేవి మనకి నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ మెటల్స్, అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, మన క్వశ్చన్ వచ్చేసి ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది కండక్టర్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ కండక్టర్ అనేది పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అంటే if temperature is increased, resistance also increases. Okay, next question. A thermistor has dash temperature coefficient of resistance. So thermistor అనేది మనకి సెమీ కండక్టర్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సెమీ కండక్టర్ కి మనకి ఎప్పుడైనా నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటుంది. ఓకే, థర్మిస్టర్ హ్యాస్ డాష్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, నెగిటివ్. థర్మిస్టర్ అనేది సెమీ కండక్టర్ కి ఇన్సులేటర్ కి మనకి నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. Okay, these are the top 25 questions from electricity and magnetism. Okay, that's it for the today. Tomorrow I will come with next top 25 questions from another unit. Okay, thank you. All the best for your exam. Thank you.